السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture about the ischemic heart disease is one of the lectures of the clinical pharmacy 2 for the fourth stage student of the College of Pharmacy, University of Basra. These are references used for these lectures and include the clinical pharmacy and therapeutic applied therapeutics, clinical use of the drug, 11th edition, pharmacotherapy handbook, and pharmacotherapy principle and practice. The title of the lecture for this week is ischemic heart disease. It's credited about 2 hours. At the beginning, the definition of ischemic heart disease. It is a lack of oxygen and decrease or no flow to the myocardium result from the coronary artery narrowing or obstruction. That means it is a lack, either complete lack of oxygen, or decrease, or relative or complete lack of oxygen, or there is a decrease or no blood flow to the myocardium result from the coronary artery narrowing obstruction. That means there is no oxygen or insufficient oxygen supply will reach to the myocardium, which is a muscle that require oxygen for energy production and continuous its function as a contraction relaxation to pump sufficient amount. This oxygen is so essential for metabolism, energy production as ATP. So when there is a relative deficiency, whatever the cause, or there is a lack in oxygen reach to the heart through either the obstruction or narrowing of coronary artery disease, or whatever the cause that prevent reach of oxygen supply to the myocardium, this will lead to what? To a symptom of ischemic heart disease. The classes of ischemic heart disease in acute either can be classified as chronic stable or acute coronary. Acute coronary, which is in which the pain, the damage of the myocardium is more, and the pain is very more severe, and may be convert to the lethal case. Okay, while in ischemic, the pain is less, but interfere with the usual daily activity. So in acute coronary syndrome can be classified at the beginning as unstable angina. Okay, the non-ST segment elevation, MI. Non-ST segment, that means the finding in the ECG there is no ST segment elevation, myocardial infarction. Okay, ST segment elevation, myocardial infarction, or the chronic stable ischemic disease that includes chronic stable exertional angina, ischemia without symptoms, microvascular angina, ischemia due to the coronary vasospasm, or called variant or premental angina. In this diagram, we show the major classification of angina symptom, which is premental angina vasospasm, which is called supply ischemia. Okay, or a chronic stable angina in which the demand demand greater than supply, which is due to the fixed stenosis. Unstable angina, which is a progressive disease from the chronic stable, in which there is a thrombus that form that close about 90% of coronary vessel that transport the blood or supply, that important for supplement of blood with oxygen to the myocardium, which is, so it is a supply ischemia, in which the problem is the supply, not in the demand. The pathophysiology, generally everything in the universe in the balance. God create everything in the balance. So in the normal condition, there is a balance between the oxygen supply to the heart and the oxygen demand into the heart. In the healthy people, the balance is kept or maintained. When there is imbalance, in which there is an increase in the oxygen demand of the heart. Okay, in the setting of fixed decrease, in the setting of fixed decrease in the myocardial oxygen supply.
lead to what? To the development of pain, which is called angina pectoris. So the factor that are related to the decreased oxygen supply, the important factors: the reduction in the coronary blood flow, the reduction in the vessel calibre, increase in the increase in the heart rate, decrease in the diastolic filling time, reduce in the perfusion pressure, and increase in the wall ventricular wall tension. Okay, sometimes other disease that decrease oxygen supply, like in the case of severe asthmatic attack, in which the oxygen, there is no problem in the vessel that it transport the blood, but there is a decrease in the oxygen amount transported from the lung to the myocardium due to the severe bronchoconstriction. Also, in the case of the pulmonary embolism, the amount of oxygen transported by blood from the lung back to myocardium is very low. In the case of carbon monoxide, the toxicity, all these conditions will related to decrease in the amount of the oxygen supply to the myocardium. In the other part, or another extremity, there is an increase in the oxygen demand of the heart. Oxygen demand factor related to an increase in the oxygen demand include the heart rate, myocardial contractility, increase the ventricular wall tension, increase in the filling pressure preload, and resistance to ejection, and the afterload, like in the case of the severe hypertension, the afterload very high, so increase oxygen demand by the myocardium. Generally, in the next graph, in the chronic stable angina, the cause behind this imbalance is due to what? To the narrowing, due to the narrowing in the lumen of main coronary artery. This narrowing the main coronary artery due to the what? To the formation of what? Of the atherosclerosis or atherosclerotic plaque, as in diagram, in which the diameter of the lumen of the coronary blood vessel reduce about 50% to 70%. Okay, lead to a reduction to the oxygen supply about 50% to 70%, which is a fixed reduction in the blood vessel or oxygen supply to the myocardium. This amount or the remaining amount of oxygen supply or blood flow is usually sufficient to maintain the daily activity, usual daily activity. But on exertion, or there is a heavy physical activity, or there is a abrupt increase in the oxygen requirement or oxygen demand by the myocardium, whatever the cause, increase the heart rate, hypertension, increase the peripheral resistance, release of adrenaline, fear. Okay, all these may increase the requirement of oxygen demand by the myocardium in face of fixed amount of oxygen that supply by already narrowed vessel, lead to what? To damage to the myocardium, small damage that release pain substance, which is cause a subastenal chest pain, which is called anginal pain. The major risk factor for, or major pathophysiology for the processing of the narrowing of the coronary blood vessel is include the accumulation of lipid rich, which is cholesterol rich, into the lumen or antenna of the lumen of coronary blood vessel, with the continuance of inflammatory process that lead to formation of fibrosis. This formation of fibrosis lead to what? To loss of elasticity and continuous narrowing in the blood vessel until reach to 50% and more. The narrowing increase the symptom of the symptom of angina will increase in severity. So it is combination. It is combination between the accumulation of cholesterol-rich and inflammatory process that lead to formation of fibrosis plaque on the intima inside the coronary blood vessel, will lead to subsequent narrowing and then
limitation in the blood supply to the myocardium. Sometimes some other condition there is due to the reactive inflammatory process lead to what to hyperactive coronary vessel, lead to what a spasm, like in the case of the what of the vasospastic angina note in the theoroscopy. يعني بعض الأحيان معنى آخر إنه النروي ما وصل 50% أو أقل من 50%، لكن due to the inflammatory process نلقى إنه البيشنت مجرد بعض الأحيان يصير عنده symptom of angina، من نسوي له التيست نلقى إنه النروين بعد ما وصل significantly أو أقل من significant أو شبه normal، لكن due to the abnormal inflammatory process inside the coronary vessel lead hyperactivity of coronary vessel، يعني مجرد any stimuli lead to vasospasm and narrow vasospasm تقلص أو تقلص بالأوعية الدموية وبعدين تضيق ويقلل جريان الدم للقلب. اوكي، مشكلتنا بالكرونيك اثيروسكليروسيس والكرونيك inflammatory process lead to what an increase wall thickness, plaque erosion, and distal immobilization may be damaging to the atherosclerosis and lead to what to the plaque and formation of a clot. بصورة عامة generally the angina pectoris may produce symptom angina pectoris may appear when the lumen patency is reduced by 52%, start to produce or start to appear, but not significantly, mildly, when the lumen or patency of the vessel reduced by 50 to 70%. Okay, on severe exertion, only on severe exertion, these symptoms will be appear. When the lumen of vessel increase, the lumen size or lumen patency decrease by 70% or more, angina symptom will be occur at usual physical activity. As the physical activity increase or physical activity or exertion increase, the symptom of angina will be appear more. When the occlusion or the lumen patency reduced by more than 90%, the anginal pain will happen even at rest or any minimum physical activity, so the pain will not tolerable. Like in this diagram, we show normal and the fattest liquid started to accumulate inside the lumen of the coronary blood vessel, formation of plaque. The plaque size increase until the lumen side of diameter will be reduced. Okay, now in this case exertional angina will be more overt and more symptomatic. When there is a clot formation or damage to the plaque and clot formation and occlusion more than 90%, unstable angina, which is occur at rest, and sometimes SC segment or non-SC segment elevation MI will be happened. The condition converted from chronic stable to acute form, acute pain. Many risk factors may interfere with the rapid progression of disease or rapid development of disease. These risk factors either modifiable, can be changed or controlled so that we can reduce the progression of disease. Okay, the others risk factor cannot be modified and cannot be manipulated to reduce the disease. Modifiable or manipulated ischemic risk factor for ischemic disease include cigarette smoking, dyslipidemia, like dyslipidemia, especially the cholesterol, which is either LDL or total cholesterol reduction, the HDL. Well, they found the increase in the HDL could be considered as a good mark to reduce a progression. Reduce a good mark, but not cause a reduction in the morbidity, but is a sign for reduction in the morbidity of ischemic heart disease. Diabetes mellitus may accelerate the progression of ischemic heart disease, so by controlling diabetes mellitus, the progression will reduce. Hypertension will increase the afterload and oxygen demand by myocardial and then increase the risk of ischemic heart disease.
Physical inactivity, which is lead to more rapid accumulation of fluid in the blood vessels and leads atherosclerosis. Obesity, which is other risk factor for development of hyperlipidemia and diabetes, and those are will increase ischemic heart disease. Low daily fruit and vegetable consumption. Diet type, which is poor in fruit and vegetable, may enrich in the fat and carbohydrate, may produce more ischemic heart disease, or the incidence of heart disease in those patients with the poor vegetable diet and fruit diet will more than the other with the fruit and vegetable. Alcohol consumption, overconsumption, increased alcohol consumption may lead to increase the incidence of ischemic heart disease. Those are modified by changing these factors, or modify these factors may reduce the progression and morbidity of ischemic heart disease, while non-modifiable risk factors include the age. The age, especially for the male which is 40 more or than 45 years old, may for the male the incidence increase. Also for the women who was postmenopausal, more than 55 years old, they have a higher risk for ischemic heart disease. The family history, positive family history for premature cardiovascular disease, especially for first degree male, okay, like father and brother, okay, or first degree female, mother and sister, all of them may the patient may have sign symptom of the ischemic heart disease earlier. Now, clinical presentation diagnosis of ischemic heart disease. The major cause of the morbidity or referring of the patient to the emergency department of the hospital is the substernal chest pain. This the class of substernal chest pain or chest pain as general. The cause of this chest pain is occurs especially on exertion. يعني at the heavy physical activity. Okay, the problem of this pain, they differ in the quality of the pain, location of the pain, duration of the pain, okay, and the cause of the pain. Typical cases or typical angina is characterized by substernal chest pain with the symptom of heaviness, chest heaviness, tightness, or sometimes pain like squeezing, okay, and and sometimes the pain is sharp like knife, okay, sharp like all of them are symptom of ischemia, but the sharp pain like knife pain is a symptom of acute coronary symptom, but not ischemic heart disease. Ischemic heart disease pain is more commonly is heaviness, tightness, squeezing, okay, and the chest pain, difficulty in the breathing, okay, all are ischemic heart diseases. The pain may radiate to the neck, jaw, shoulder, and back or arm, especially the left side. Okay, the pain may be accompanied by dyspnea, nausea, sometimes vomiting or diaphoresis. Okay, the pain duration may delay for several minutes. Okay, and relieved by nitroglycerin sublingual. Okay, or reduction of physical activity. Symptoms that precipitate angina symptom includes severe working, climbing the stair, doing a yard or housework, emotional stress like the phobic attack or sad news. Okay. The problem in the patient, some patients, especially the elderly patient, may describe pain in different manner, or the symptom may be considered atypical, not typical. The pain may be atypical pain. The pain may be atypical pain and include indigestion, gastric fullness, back pain, SOB, shortness of breath, pain with diabetes and elderly, and some of the diabetic patients due to the neuritis cannot describe the pain in the substernal chest, but the patient may have dyspnea, diaphoresis, fatigue, nausea, without having a classic chest pain. This is due to the peripheral neuritis that occurred the diabetic patient,
and the patient cannot describe pain, but the other condition, the other symptoms may appear that include nausea, vomiting, indigestion, diaphoresis, and other symptoms. Sometimes the patient can have no symptom and can accidentally the symptom of ischemia can be found on ECG. This is called a silent ischemia. Okay. The symptoms include the abnormal heart sound, abnormal heart rhythm. Okay. Abnormal heart rhythm. The diagnostic procedure. The first diagnostic procedure is what? To use ECG at the early chest pain occur. Okay, the ECG findings include the abnormality in the SC segment as the depression, inversion, or sometimes no changes. Okay, troponin is negative. Sometimes the patient, when the pain is relieved by sublingual nitroglycerin, and the SC segment elevation or ECG finding may be returned to the normal, so cannot find or cannot diagnose angina correctly. To ensure the correct diagnosis of angina, we should perform a stress ECG or treadmill ECG. By treadmill ECG, we can define the presence of angina by what? By making ECG under the stress condition, like in the on walking, on exertion. Okay, the symptom of angina may be appear. Sometimes other procedure may include CT angiography or angiography to indicate the narrowing in the blood vessel or ischemia. Other diagnostic procedures include echocardiographic that indicate the abnormality in the ventricular wall, ventricular movement, chamber size, valves abnormality. All may contribute to the to formation of symptom of angina. In the vasospastic angina, the problem in the vasospastic angina may cause a symptom or sign on the ECG similar to what? To the MI, which is SC segment elevation, and the chest pain occur more commonly in the morning, and the patient characteristic is more younger patient than other patient. يعني عمره جو ال40 بالثلاثينات وصل عند السيمتوم اوف انجينا، وبناخذ له اي سي جي يطلع الاس سيجمنت elevated MI. البيشنت السيمتوم مالته will be relieved by nitroglycerin also and the SC segment will be reduced. لكن شلون نفرق عن الاماي؟ بالاس سيجمنت elevation اماي تروبونين بوزيتيف، لكن بالاس سيجمنت elevation due to the vasospastic angina يكون التروبونين نيجاتيف. المشكلة هنا عندنا typically احنا typical هو انه البين يكون substernal chest pain radiated substernal chest pain radiated. ده يعني typical symptom. the pain يكون substernal chest pain بهالمنطقة. the pain is substernal chest pain. the pain يكون هنا بالمنطقة substernal chest pain radiated to the neck. راح يصير radiated to the neck. okay, and left arm, sometimes to the jaws. okay, high typical. Sometimes the pain atypically expressed in the upper chest, the left arm. okay, epigastric substernal radiated to the left arm. okay, into the back, both handed. okay, both handed, and epigastric pain. يعني distribution مالت البين يوصف خصوصا بالأعمار الكبيرة. يكون البين مو نفس الوصف التيبيكال. يمكن يكون الألم يكون على المعدة مالته، ممكن ألم خدر بالفكوك، أو يكون ألم بالكتف.
أو ألم ما بين الكتف، ما بين لوحي الكتف، أو الألم يكون خدر بالجهتين اليمين واليسار. أوكي، هذا يختلف من patient حسب الإيج وحسب site of damage that occur in the myocardium. Another classification of symptom اللي هو Canadian Cardiovascular Society Classification System of Angina. Can be simplified. Angina can be classified from grade 1 to grade 4 according to the severity. As the severity increase, or other exertional or other severity of angina increase, or as the severity of occlusion increase, the symptom will occur more frequently at minimum physical activity. يعني بمعنى آخر in the class 1 يعتبر mild angina, in which heavy exertion may require to produce a symptom of angina, while in class 2 the symptom may be increase in frequency when at the less يعني moderate physical activity, while in the stage 3 stage 4 at the minimum physical activity the symptom would be of angina would be happened. بمعنى آخر class 4 of angina is more, according to the Canadian Cardiovascular Society, class 4 angina is more severe than a class 1 angina. فهسه كمراجعة سريعة انه البيش راح يجينا بصورة عامة انه عنده chest pain. الchest pain اما يكون classically او typically هو substantial chest pain radiate to the left arm and jaws. اوكي left arm and jaws. اوكي، لكن إذا عندنا elderly patient the expression of symptom may be atypical، يكون يختلف البين substernally أو gastric left jaw or hand. أوكي، وقسم من البيشنت خصوصا إذا كان دي ام بيشنت راح نشوف another symptom ما يطلع عند البين بسبب النيورايتس اللي هي يكون diaphoresis nausea vomiting bellness. أوكي SOB. فشو نسوي له حتى نثبت إذا عندنا substernal chest pain؟ إذا نعطي sublingual nitroglycerin إذا relieve the pain is possibly due to the angina, or rapidly do 12 leads ECG that indicate the presence of ischemia اللي تطلع لنا تقريبا 1 ملم as a segment depression or elevation that indicate of ischemia. Okay، إذا عندنا suspected patient ما نعرف إنه عنده frequent chest pain أو chest pain ما ترى، ممكن نسوي further procedure اللي هو treadmill procedure أو stress ECG by facing the patient to making the patient face a stressful condition like exertion. Okay, like exertion for induction of angina like angina. بعدين عن طريق ممكن راح نشيك إنه الشخص إنه عنده angina، أو نسوي له مثلا cardio angiography، أو نسوي cardio angiography to indicate vasonarrowing due to the atherosclerosis. Okay, also technician many procedures may be done to identify the ECG. In all cases, in the stable angina, by chemical analysis for troponin, the troponin will be negative. المشكلة الثانية عندنا بالفازوسباستيك انجينا البيشنت راح يكون دائما يانجر بيشنت. المشكلة من ناخذ الاي سي جي راح يكون عندنا اس سي سيجمنت اليفيشن اللي هي تشبهنا resemble to the sign of MI، لكن حتى ندفرنشيت from vasospastic and MI ايش راح نسوي له؟ لازم نسوي له we should perform troponin test like high sensitivity troponin test. Troponin test will be negative in the vasospastic angina. These diagrams show the symptom or the sign of the angina. Okay, and the symptom. نشوف the stable angina pain develop when there is an increase in demand the setting of stable atherosclerotic plaque. Okay, due to يعني increase physical activity on exertion. شو راح يكون عندنا الاي سي جي تقريبا اغلب الاحيان يكون نورمال من يوصلنا البيشنت اللي ما اخذ مثلا sublingual او من راح يرتاح راح يرجع الكونديشن to the normal situation فالاي سي جي يعني يرجع normal condition. Sometimes sign of ischemia may be present. Okay, especially مثلا stage 4 angina. اوكي، بنشيك التروبونين يطلع normal، فهنا بهاي الحالة راح يطلع كله نورمال لكن patient suspected، فاحنا ايش نسوي stressful test حتى نشيك نضبط بحالة الانستيبل انجينا الاكلوجن راح يكون اكثر من 70% وياها كلوت يوصل 90%. on simple exertion راح يطلع لنا chest pain، فهنا الاس سي سيجمنت راح يطلع لنا اس سي سيجمنت depression او اس سي سيجمنت inversion. اوكي in the T wave
لكن تروبون يطلع نيجاتيف. من يصير عندنا ام اي اللي هو الساين سيبتم مالته او الاي سي جي سيبتم مالته تشبه هنا الاي سي جي مال انستيبل انجينا اللي هو اما inverted T way او SC segment depression، لكن هنا التروبون يطلع positive or elevated. بال SC segment elevation MI اللي هنا ايش راح تكون ال T wave راح تكون elevated SC segment. هذا ال SC segment هذا QRS، هذا ال S وهذا ال T segment، هذا يسمونه SC segment. هذا البارت، هذا البارت يسموه SC segment. اوكي هنا SC segment يكون هنا T wave تكون كلش عالية اصبح له هايبر اكيوت T wave، او شو راح يصير عندنا هذا البارت اللي هو ال S مرتفع فيسموه له S، هذا ال S، هذا ال S مرتفع عن ال T بيس مالت ال T فيسمونه SC segment elevation MI. بحالة هاي الحالة تروبون هم راح يكون positive، و SC segment elevation MI يعتبرونه life threatening MI. نبدي فور تريتمنت بصورة عامة. primary goal of treatment هو دائما عندنا دائما نتعامل ويا الacute attack of the pain to relieve the pain. The primary goal of the treatment of angina is to relieve the chest pain or relieve the pain or the chief complaint of the patient, which is the pain induced by angina. Long-term treatment هو prevent the progression of disease on conversion from stable angina to unstable on MI. Okay, and restore the physical activity or quality of the life. فهنا primary 2 is to complete or nearly complete elimination of anginal chest pain and return to normal activity. Long term and slow progression of atherosclerosis prevent and complication that include myocardial and myocardial infarction, unstable angina, heart failure, stroke and death. زين نبدي دائما بالنون فارماكولوجيكال تريتمنت. يجي لنا البيشنت طبعا الاكيوت اتاك لازم نعالجه مباشرة، اللي هو بعض الأحيان البيشنت either they return to the normal situation after stop the exertion or relieve the exertion or stop the physical activity. Sometimes the patient reach due to the chest pain, reach to the emergency room and they hear the complaint of the chest pain, so here will be relieve the chest pain. Okay, after relieving the chest pain, try to prevent complication by modifying risk factor. Risk factor, we know there is a modifying risk factor and non-modifying risk factor. The non-pharmacological treatment include the lifestyle modification and includes maintain physical activity like mild workness, okay, reduce the weight management, dietary therapy by reduce the intake of saturated fat, calorie, trans fat, okay, cholesterol should be reduced to less than 200 mg per day, smoking cessation, psychological intervention for phobic attack, and limitation of alcohol intake. The general strategy for treatment of angina include diagnostic workup، يعني راح يجينا البيشنت شخصنا عالجنا الانجينا او عالجنا الchest pain مالته، راح نبدي ناخذ full history of the patient and physical examination، نسوي له ECG stress testing، ممكن نسوي coronary angiogram حتى نشيك انه وجود نروين لو ما تكون نروين. من شخصنا عنده انجينا راح نبدي نسوي modifying the risk factor اللي هي السيجارة smoking، hypertension ننزل هي، dyslipidemia نعالجه، الأوبستي نحاول نقللها، وإذا metabolic syndrome نحاول manage it. اوكي نبدي وراها اللايف ستايل موديفيكيشن. شو نسوي له؟ اللي نقلل مثلا عندك قلنا الدايت تشينج، الفيزيكال اكتيفيتي، ننطي فارماكولوجيكال ثيرابي، انتي بليتلت ثيرابي اللي هو اسبرين، هذا كله بريفنتيف ثيرابي، لان الحكي كله بريفنتيف، اسبرين او كلوبيدوغريل او غيرها او براسوغريل او غيرها. يعني ننطي ايس انهبيتر او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. هنا ايس انهبيتر او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر هذول بريفنشن فور بروجريشن or prevention of what of modulation. اوكي مو علاج، مو يعالجون، فنمنع الموديليشن اللي راح يصير عندنا بالفازل الاثيروسكليروسيس. ننطي بيتا بلوكر حتى maintain او reduce the incidence of the chest pain، ننطي ستاتين حتى نقلل الليبيد حتى نقلل الاثيروسكليروسيس. زين ما هذا كله بريفنتيف. رجع بقى عندنا still the patient symptomatic يحتاج ل another treatment، فراح نستمر بالبيتا بلوكر او نغير على الكالسيوم شانل بلوكر to enhance the
coronary blood vessel أو myocardial blood supply. ننطي نايتريت رونالازين for selected cases. Okay. هذا general approach مالت التريتمنت. Now this diagram show where the pharmacological agent may act. مثلا هنا نايتريت كالسيوم شان بلوكر يزيد لنا الكوروني بلود فلو فيحسن لنا الاكسجين سبلاي. زين عندنا النايتريت كالسيوم شان بلوكر والبيتا بلوكر راح يغير distribution مال البلود فلو داخل الكوروني بلود فيزل فيقل لنا الاسكيميك. زين هنا على الهارت ريت نشوف بيتا بلوكر والقسم من الكالسيوم شان بلوكر فيرابامول دلتيازيم يدخلنا الهارت كلير فيقلنا الاكسجين ديماند يقلنا كذاك الكونتراكتوريتي. زين الفنتريكل فوليوم بريشر البريلود يقل بواسطة النايتريت. الكالسيوم شان بلوكر راح يسوي فاز دايليشن او ارتري فاز دايليشن فيقلنا البريفر ريزيستنس فيقلنا الافتر لود. هسه هنا عندنا pharmacological treatment guideline according to American Cardiac Association, American Cardiac College and American Heart Association. نجي الليفت سايد مالتنا هنا عندنا الليفت سايد مالت الجراف هذا مأشر بالأحمر. هنا هذا يبدي management of acute angina. management of acute angina هنا شرح نعطي sublingual nitroglycerin أما sublingual أو spray for acute attack. نجي هنا إذا كان الفازوس نسوي له وننطي وراها ورا ما ننطي سبتوم بيريليف فنشيك هي فازوسباستيك لو اثيروسكليروتيك. إذا فازوسباستيك انجينا راح نحوله بعدين عليه من الكالسيوم شانل بلوكر واللي هي مثلا نايفيدبين اكس ار الاملودبين الفيلودبين نيكاردبين او نعطي لونج اكتين نايتر. زين اذا لا مو فازوسباستيك انجينا ايش راح نبدي نعطي عندنا نقلل الهارت ريت عن طريق نقلل الهارت ريت اما نعطي كالسيوم شانل بلوكر فيرابامول دلتيازيم او بيتا بلوكر حتى نمنع الفاردر كومبليكيشن مالت الانجينا اللي هي ممكن تتحول الانجينا الى انستيبل انجينا او ممكن تتحول مباشرة للام اي حتى نقلل المورتاليتي والموربيديتي نعطي بيتا بلوكر. اوكي الابيسود اذا كنترول نستمر على نفس الثيرابي. اذا نوت كونترانديكيتن اذا نون كونترانديكيتن نحول على اذا كونترانديكيتن بيتا بلوكر نحول على الديهيدروفيريدين نونكل اللي هو فيرابامول دلتيازيم. هذا الليفت سايد. بالرايت سايد إذا هو البيشنت بالأصل عنده هو كرونيك اسكيميك ديزيز كارديوفاسكولار ديزيز أو IHD كرونيك نسوي موديفيكيشن إذا بالكرونيك كيس يعني جان أكثر من مرة بهالحالة أو عنده كرونيك كيس. هنا شنو نبدي بالعلاج الفارماكولوجي البريفنتيف ثيرابي ننطي الريسك فاكتور موديفيكيشن اللي هي اللايف ستايل موديفيكيشن الويت مانجمنت الكحول ريستريكشن اوف الكول انتيك فات انتيك. اوكي ننطي بريفنتيف ثيرابي دائما بريفنت نبدي باسبرين 81 ملغ ممكن نزيد حتى 162 ملغ. لكن اذا البيشنت allergic to aspirin مثلا عنده angioedema او patient in which aspirin is contraindicated لكن gouty patient او severe asthmatic attack او COPD ما نقدر نعطيهم نحاول وين على كلوبيدوغرين وهو البديل مالته برازوغرين. اوكي نبدي وراها نبدي نسوي بعد preventive therapy ننطي الايس inhibitor. الايس inhibitor هنا مو for treatment of angina they are prevent remodulation occur in the coronary vessel نفس الوقت بالمايكارديوم عن طريق restoring the endothelial system يقلل cardiac remodeling change in the muscle. اوكي فيفضل نعطي ايس inhibitor. ايس inhibitor قسم من البيشنت either tolerated فما عندنا problem. اذا not tolerate راح نبدي نحول عليه الانجيوتنسين ريسبتور بلوك. نكمل هنا البارت مالتنا نشوف نسوي موديفيكيشن ريسك فاكتور. مثلا عندنا سيجارة سموكين نحول اذا عايز تدخن نحول على السموكين سيشن بروجرام. اذا ما عنده سيجارة نروح ديسليبيديميا عنده ديسليبيديميا نقلل الديسليبيديميا according to American College of Cardiology American Heart Association انه الكوليسترول لازم نقلله والليبيد بروفايل حيقلله. الهايبرتنشن should be managed according to the diagram او according to the guideline اللي ذكرناه بالمحاضرة الأولى. عند الديابيتس لازم نقلل نحاول كنترول جلاسيميك كنترول عن طريق HbA1c أقل من 7.
اوكي، نشوف السبتم مالته تحسنت تحسنت لولا. اذا ما تحسن السبتم راح نحول على البي سي اي اللي هو بيركوتينس انترفنشن او الشبكه، او نبدل له او كابج كوروني ارتري باي باس جرافت سيرجري، اللي هي عن طريق استبدال واحد من الشرايين عن طريق عملية الصدر المفتوح. هنا بحالة الاتيكيوت اتاك، يعني إذا أجانا البيشن يبقى الضغط مالت السبتم مالته نوت كنترول والضغط مالته أقل 140/90. إذا هنا أما نضيف له نضيف داي هيدروبايريدين كالسيوم شين بلوكر مثل املوديبين فيلوديبين نيكارديبين. أوكي، وإذا الضغط مالته عالي، إذا الضغط مالته عالي نضيف له بعد كالسيوم شين بلوكر اللي هو فازوديليتري كالسيوم شين بلوكر مثل داي هيدروبايريدين اللي هو فيلوديبين املوديبين. إذا الضغط مالته لا ولا قليل within the normal range أو patient cannot tolerate مثلا أو angina attack يعني still frequent، ممكن selected case ايش راح نضيف له رونالازين اما بوحده، او نضيف له وياه long acting nitrate او with a nitrate free period. اوكي، اذا كل المانجمنت ما فادت راح نحول على البي سي اي ان سيرجري. صورة عامة البي سي اي and cabbage surgery all of them are considered يعني more convenient to the patient and provide prolonged control for the symptom relief in the symptom unless يعني as compared with pharmacological therapy. يعني أغلب الحالات في الوقت الحاضر إنه يحول المريض على الكابج أو البي سي آي حتى يبقى يمنع إن progression of disease أو conversion of stable angina إلى unstable or angina أو ischemic acute coronary symptom of like مثلا acute coronary symptom include the non-segment elevation MI and MI. هذه الجايد لاين. نجي الديسليبيدين الكومبايند ديزيز، مثلا اذا عندنا ديسليبيديميا راح نعالجها عن طريق نعطي ستاتين الهاي دوز او مودريت دوز ستاتين. اوكي، with لايف ستايل تشينجز. اضافه بعض الاحيان الستاتين ما يفيد، ممكن يحولنا على بايل اسيست سيكوسترنج ايجنت نياسين or both of them. Okay, to reduce the blood level according to the guideline. Blood pressure should be reduced less than 140/90. اوكي، يفضل جو 140/90. بعض الأحيان إذا عندنا هارت فيلر ديفلوب راح نحول لجو 130/80. Diabetes mellitus that should be controlled by the use antidiabetic agent to control HbA1c less than أقل من 7. بصورة عامة الانتي بليتلت كل البيشنت عندهم انجين لازم should receive anti platelet therapy. الانتي بليتلت ثيرابي اما يتكون من اسبرين 75 إلى 162 ملغ ديلي. قلنا اللي عنده كونترا انديكيتد راح نحول على كلوبيدوغريل او برازوغريل 5 ملغ. المشكلة بالكلوبيدوغريل عنده انترفيرنس او انتراكشن ويا البروتون بوم انهبيتور سبيشال اومبرازول. قسم الدراسات تقول اومبرازول may prevent activation of كلوبيدوغريل، وقسم تقول لا. المشكلة إذا عندنا prevent activation ممكن أما حلين عندنا، أما نحول على برازوغريل اللي هو نون برازوغريل اللي هو equivalent to كلوبيدوغريل، لكن المشكلة ما تكوز بهاي الحالة ماكو انترفيرنس ويا الأومبرازول. أو الطريقة الثانية نحوله من الأومبرازول إلى النوعية الثانية اللي هو ما عنده انزيم انهبيشن اكتيفيتي. مثلا عندنا اللانزوبرازول ما عنده مشكلة ويا انزيم انهبيشن اكتيفيتي مثل الأومبرازول. كومبينيشن مالت الاسبرين ويا كلوبيدوغريل نادرا ما يصير الا عندنا البيشن هاي ريسك بيشن. الانذر انتي بليتلت ايجنت دايبريدامول اللي هو برزنتين is not recommended for anginal attack. زين الايس انهبيتر ليش نستخدمه هنا؟ الايس انهبيتر they will not relieve ischemia، ما له علاقة بالاسكيميا مال الانجين، فقط انه prevent what فقط stabilize the coronary artery plaque, improve the endothelial function, provide antioxidant activity، وكذلك يمنع لنا الموربيديتي ويقلل لنا الكومبليكيشن اللي راح تتحول من unstable angina إلى unstable ممكن تحول لنا MI، ويقلل لنا الريموديلنج بروسيس يعني preventive therapy. أوكي، وخصوصا prevent بعض الأحيان البيشنت develop heart failure يمنع لنا الهارت فيلر. اوكي، قسم البيشنت كانت ذات ايس انهبيتر، خصوصا اللي عندهم مثلا
angioedema dry cough ممكن حولها angiotensin receptor blocker. Combination مال angiotensin receptor blocker with ACE inhibitor used as combination is not justified. This table shows a number of coronary ACE inhibitor could be used for treatment of angina. Generally, the dose and the treatment for the patient with the angina, the dose is less than or sometimes equal to the starting dose, equal to 1/2 of the starting dose of patient using ACE inhibitor and the patient with the hypertension. معنى آخر مثلا عندك patient بالhypertension البداية مالته هناك راح يصير تكون تقريبا 12.5 إلى 50 ملغ، راح تبدي هنا ب6 وربع أقل. ليش؟ نحن نريد هنا selective to the heart not for system. long list of ACE inhibitor include captopril, enalapril, lisinopril, prednisolone, quinapril, ramipril. اوكي، هم بصورة عامة يفضلون long acting agent to reduce frequency of attack and more stability. إذا ما نقدر نحول البيشنت، إذا ما نسيطر البيشنت وما يحب الأيس انهبيتر ممكن نحوله على الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر like candesartan, valsartan, telmisartan and other agent according to the dose. نجي عندنا another treatment هي البيتا ادرينرجيك بلوكر. بيتا ادرينرجيك بلوكر and they block the neural release or circulating catecholamine. Okay, عن طريق binding the beta 1 receptor in the heart. Okay, and kidney they reduce heart rate, contractility and blood pressure and decrease oxygen demand. زين، دائما هنا beta blocker should be prescribed as initial therapy to relieve the symptom in patient with a stable. يعني إذا patient جانا عنده اسكيميا ما أدري إيش راح نعطيه نيتروجليسرين بالاكيوت اتاك، راح ندي وراه بيتا بلوكر. يفضل ليش بيتا بلوكر؟ بيتا بلوكر حتى تمنع يعني اهم طريق نفس الوقت راح يشتغلنا بريفنتيف ثيرابي. اوكي، نفس الوقت راح كنترول ثيرابي. بريفنتيف ثيرابي حتى يمنع conversion of unstable angina الى unstable angina or development of MI or heart failure. ونفس الوقت التريتمنت عن طريق يقلل الكونتراكتيليتي and oxygen requirement by the heart، فيقلل الفريكونسي اوف اتاك. بمعنى اخر يقلل الموربيديتي and progression of the or and prevent the incidence of what of the acute coronary symptom. فاهم؟ اوكي، هنا البيتا بلوكر اذا صار عندنا patient acute coronary symptom راح على الاقل يبقى عليه 3 سنوات. زين، الكاربيدولول، ميتابرولول، سكسينت، بايسابرولول ممكن استخدامهم إذا عند patient عنده ischemic heart disease وبنفس الوقت عنده systolic dysfunction أقل من 40. بينما بقية البيتا بلوكر ممكن استخدامها لكافة الحالات. يعني إذا كان عندنا patient عنده ejection fraction طلعنا بالإيكو جو 40. أوكي، هنا فقط عندنا كاربيدولول يفضل first choice لأنه عنده vasodilator effect. ميتابرولول، سكسينيت، بايسابرولول اللي more selective to the heart يكون يفضل، لكن طبعا الجرعات مالته منخفضة. هو يفضل بحالة البيشنت اللي عنده صار acute coronary symptom due to anginal attack after anginal attack اللي develop راح يتحول من acute coronary راح يتحول إلى heart failure ejection fraction جو 40، فهذا راح يستخدمه. بالحالات البقية البيتا بلوكر فقط انجينا ما عندنا هارت فيلر صار او ما عندنا acute coronary symptom، اي واحد من البيتا بلوكر ممكن نستخدمه. زين، فإذا ردنا نختار مثلا أي واحد من any agent of beta blocker، أي beta blocker agent according to the selection according to the comorbidity state, dose مالته frequency and cost. But more frequently beta 1 selective agent are preferred in the patient with a COPD and peripheral artery disease, diabetes and dyslipidemia and sexual dysfunction. بمعنى آخر إنه البيتا 1 more preferred. عندنا مشكلة ثانية، قسم من البيتا بلوكر اللي هو عندها ألفا 1 وبيتا بلوكر يمكن نستخدم are effective in the ischemic heart disease but these are effective. يعني مثلا الكارفيدولول هم effective، اللابيدولول هم effective، النبي فولول هم حلو وكلش يشتغل. اوكي، الايجنت with intrinsic sympathetic activity مثل البندولول جماعته هذولي they provide little or no reduction in the resting heart rate. They are not preferred. okay except يمكن يفضلون بحالة peripheral artery disease or dyslipidemia. peripheral artery disease or dyslipidemia.
Common side effects of beta blocker include bradycardia, hypertension, heart block, impairment, glucose metabolism, alter in serum lipid by increasing triglyceride, reduce HDL, fatigue, depression, and sometimes insomnia and malaise. Beta blocker are contraindication in patients with the pre-existing bradycardia, hypertension, second, third degree heart block, asthma, severe asthma, left ventricular dysfunction with unstable fluid status يعني جو ال40 diabetes with hypoglycemia. Beta blocker need to be discontinued. إذا أردنا نقطع البيتا بلوكر now should be taper over 2 إلى 3 weeks. لازم نقللها gradually over 2 to 3 weeks to prevent abrupt withdrawal اللي هو راح يصير withdrawal hypertension and angina attack. أوكي فلازم نقللها قبل لا نقطعها مو رأس نسوي switch to another agent. This table shows a list of the beta blocker according to the receptor affinity and usual dose. Like the first one etinolol which is beta 1 selective dose starting دائما نبدأ بأقل جرعة من 25 إلى 200 ملغ. الحلو بين نعطيه single daily dose فقط excreted renally فيحتاج renal adjustment dose adjustment the renal problem. بيتاكزولول اللي هو كذلك من selective. البايسابرولول بيتا 1 selective لكن هنا يحتاج adjustment بالرينال والهيباتيك. المشكلة يعني إذا بيش عنده رينال لازم نسوي adjustment، إذا عنده هيباتيك راح نسوي adjustment. الكاربيدولول ستارت الفا او اشتغل بيتا 1 وبيتا 2 3.125 25 ملغ لحد مرتين باليوم. هو excreted by hepatic route could be avoided in severe impairment. Okay. لابيتالول الفا 1 بيتا 1 بيتا 2 100 to 400 ملغ twice daily من 100 إلى 400 مرتين باليوم يعني جرعة قصوى 800 ملغ. يحتاج الجسم فقط بالهيباتيك. ميتابرولول excreted renally العفو هيباتيكالي. اوكي جرعة مالته من 50 إلى 200 ملغ. طبعا هو partial selective يكون selective more هذا lower dose to beta 1 increase the dose من lose of selectivity. يحتاج adjustment فقط بالهيباتيك. نادالول يشتغل non selective beta 1 beta 2. بروبرانول non selective اوكي excreted hepatic. تايمولول non selective excreted by both route. The other agent is calcium channel blocker. نفس الحالة they reduce the angina attack through by vasodilation through vasodilation of coronary vessel and peripheral vessel. عن طريق من نسوي coronary vessel راح يسوي enhance the oxygen supply to the myocardium by coronary vasodilation. وكذلك decrease cardiac workload عن طريق reduce afterload by arterial vasodilation. اوكي بالقسم من عندنا non dihydroparidine قللنا الهارت ريت and contractility وصل برابع دلتيازيم نسوي reduce the myocardial oxygen demand. Long acting formulation is preferred instead of beta blocker. The problem variable diltiazem inhibit clearance of some drug that utilize cytochrome P450 3A4 لكن like carbamazepine, cyclosporine, lovastatin, simvastatin, benzodiazepine. Okay. Also inhibit the P-glycoprotein mediated drug transport and increase the concentration of digoxin and cyclosporine. Variable also decrease digoxin clearance. Okay. So any agent that induces 3A4 enzyme can reduce the effectiveness of all calcium channel blocker. calcium channel blocker راح نقسم من dihydroparidine non dihydroparidine non dihydroparidine include diltiazem virabam. فنشوف البرفاز dilation the effect of dihydroparidine more than all have لكن more than dihydroparidine derivative. coronary vasodilation all have the same all have the coronary vasodilation لكن more frequently the dihydroparidine and diltiazem virabam less. Negative inotropic the negative inotropic. The dihydroparidine have no negative inotropic, while diltiazem virabam have the virabam more negative inotropic than other. Chronotropic also. The heart rate diltiazem virabam will reduce
heart rate will reduce according to the dose. لكن dihydroparin, especially in the nifedipine, the heart rate is increased due to the reflex. Other side effects include nausea, vomiting, constipation, hypotension, flushing headache, bradycardia, reflex tachycardia, especially for dihydropyridinic type, peripheral edema, especially for dihydropyridinic type, especially. Okay. Non-dihydrodeltiazine extended release من 120 360 ملغ once daily. Okay. Extended release. الفيرابامول extended release من 180 ل 480 once daily. use initial dose 120 بالاكستندر ريليز. دايهيدروبين يفضل املودوبين 5 إلى 10 والفيلودوبين 5 إلى 10. بالهيباتيك امبيرمنت لازم نسوي 2.5. نايفيدوبين اكستندد ريليز مو سوف جيلاتين، يعني الاكستندد ريليز عندنا 30 ال اي وعندنا الاكس ار 30 ملغ نمدي إلى 90 ملغ. نيكاردوبين 20 إلى 40 ملغ 3 مرات في اليوم. نايتريت بسرعة من النايتريت تزيد increase the cycle GMP in the endothelium, vascular endothelium, قليل reduce cytoplasmic calcium and vasodilation. Most vasodilation occur in the venous side. Arterial vasodilation produced in the larger dose of cyclic GMP. Okay. Nitrates should be available for all patients with ischemic heart disease, especially sublingual nitrate and 0.3, 0.4 or 0.5 milligram tablet, sometimes available as spray. All are preferred for these patients to relieve the symptom of angina. The duration of action of nitroglycerin or onset of action within 5 minutes and could be repeated after other 5 minutes when it's needed. Sometimes nitrate could be used before or prior exertion of physical activity, especially for vasospastic angina to prevent physical activity. Should be مثلا إذا واحد يحتاج heavy physical activity مثلا running, climbing stair, okay, could use sublingual nitroglycerin to avoid to prevent the ischemic attack or anginal attack. Sublingual nitroglycerin produce protection for about 30 minutes, whilst sublingual isosorbate dinitrate or SDN provide 1 hour protection. Nitrate should not be double in the past. Nitrate considered the first line treatment. Now in the recent guideline is not preferred as routine use because the routine use as monotherapy due to the lack of anginal coverage, anti-anginal activity during the nitrate-free interval. المشكلة عندنا بالنيتريت عندنا nitrate tolerance that occur during the continuous treatment due to the depletion of SH group in the receptor that require about 7 hours to regenerate. فإذا نستخدم فترة طويلة راح يصير lose of SH group and then lose of activity of nitrate and re-attack of angina. فلازم دائما نستخدم الانجينا، لازم نعطي النيتريت angina. We should provide light nitrate free period about 7 to 12 hours. And this area, this period should be set in the night time. Okay. Night time. Okay. فالمشكلة هنا nitrate single cannot be used as single agent due to the lack of coverage of anti-anginal attack in the nitrate free period. بعض الأحيان حتى نقلل الريفلكس تاكيكارديا أو نقلل النيتريت فري الأتاك of angina in the nitrate free period لازم شو نسوي؟ نيتريت بلس كالسيوم شين بلوكر مثل دلتيازين فيرابامول أو نيتريت بلس بيتا بلوكر. المشكلة ما من نعطي خصوصا سبلينجوال نيتريت راح يعطينا flushing headache, severely headache, flushing and headache, nausea, postural hypotension and sometimes syncope. To prevent headache we can use paracetamol or acetaminophen to prevent headache. Sometimes transdermal nitroglycerin when used may cause irritation, arrhythmia and inflammation at the site of application. Okay. So it's better to routine the site of application of nitrate. This table shows types of nitrate product. The product of nitrate either
long acting or short acting. The short acting, which is used for the treatment of acute attack, and include the sublingual nitroglycerin or sublingual spray is used in the short attack and the acute attack, while long acting nitrate includes nitroglycerin, nitroglycerin extended or release capsule, isosorbate dinitrate tablet, isosorbate dinitrate slow release capsule, isosorbate mononitrate tablet, isosorbate sorbite mononitrate extended release, and transdermal. All of them are used for a chronic dose. They should be all of them should be provide a nitrate free period about 7 hours. So when should administrate thrice a day. مثلا إذا أردنا نستخدم الدواء 3 مرات باليوم، هنا لازم اللي قدام نقص من 24 يوم 24 ساعة، لازم نقص 7 إلى 8 ساعات. يعني راح يصير اليوم 24 ناقص 8 ساعات اللي هي نايتريت فري بريود، راح يصير لنا 16 ساعة. نقسم 16 ساعة على 3 مرات باليوم، راح نعطيه كل 5 ساعات، اوكي، او كل 3 ساعات. مثلا نعطي مثلا خلينا نقول 7 الصبح، 12 الظهر، 5 العصر هيك، اوكي. وبعدين من 5 العصر فما فوق راح يكون عندنا نايتريت فري بريود. قسم الفورميليشن اللي هي اللونج اكتنج ديوريشن مالها 12 ساعة، فهنا راح نعطي سنجل بير داي، اوكي، حتى ونخلي 12 ساعة نايتريت فري بريود، اوكي. عندنا السكند لاين ايجنت اللي هو رونالازين يشتغل as anti-ischemic agent by selective inhibition of sodium current or reduce intracellular sodium concentration and improve myocardial function and perfusion without affecting the heart rate. يعني ما يأثر على الهارت rate without affecting the heart rate، okay، blood pressure or enterobic or coronary blood vessel، okay. هنا أنا فقط نشتغل anti ischemic، يعني maintain blood perfusion without affecting the heart rate. Initial dose مالته 500 mg twice daily, maybe increase to 1000 mg twice daily after next 2 weeks. It can be combined with the beta blocker. Why? Because they will not affect the heart rate, so there is no problem. Okay, especially the beta blocker cannot control the symptom. Adverse effects include the constipation, nausea, vomiting, and headache. And the problem with the coronalizine is the prolonged QT interval, so should be using caution the patient using other agent that may cause QT interval prolongation, and the inhibitor for cytochrome 3A4, P-glycoprotein inhibitor مثل itraconazole, protease inhibitor, clarithromycin, nafidazole, okay, or inducer. Diltiazem, verapamil, or erythromycin can be used with ranolazine, but the maximum dose should not exceed 70 mg. يعني هنا إذا عندنا مثلا نريد نستخدم ويا الدلتيازيم والفيرابامول والجرعة ما راح ورا أسبوعين ما راح نزيد، بقي نفس 500 ملغ. Other agent نيكوراندين هو anti anginal indication. عنده دواء البروبيت يشتغل مثل نايتريت ويشتغل مثل بوتاسيوم channel activator. It reduces vasospasticity and enhance perfusion. It reduces the rate of morbidity of angina patient. يعني هنا راح يشتغل مثل نايتريت، يزيد blood supply لكن وقلل الموربيديتي in the patient. Another agent is ivabradine. Ivabradine act on the influx أو funny channel, the funny channel, and inhibits the mixed sodium potassium inward current activated by hyperpolarization in the dose manner. Blocking this channel reduce cardiac pacemaker activity، يعني راح يشتغل selectively على cardiac pacemaker activity، فيقلل عنده have negative chronotropic effect. اوكي، نيجاتيف فقط، عنده نيجاتيف chronotropic راح يأثر انه يقلل على الريت اوف heart rate، فيقلل الاكسجين requirement by the heart، اوكي. فهنا بس راح يقلل الهارت without affecting the contractility. فممكن يفيدنا another condition like in the diastolic heart failure by giving a more time to fill the chamber of the heart and enhance the ejection fraction. اوكي، هنا يستخدم for management of stable heart rate chest pain or heart failure not managed fully by beta blocker. The problem 14.5% of the patient using ivabradine may experience a luminous phenomena or halo vision, okay, that occur after 40 days of use and may it cause bradycardia. The trade name is
procorolan 7.5 milligram tablet. The third line agent is the first anti-anginal anti-ischemic agent or metabolic agent, which is called trimetazine, that improves myocardial glucose utilization through the inhibition of fatty acid metabolism, or it's called fatty acid oxidation inhibitor. Trimetazine increases the coronary flow reserve by delay onset of ischemia associated with exercise. delaying onset of ischemia يعني من راح واحد يريد من ياخذه راح يقل عند الاسكيميا اللي يصير after the exercise or during the exertion. معنى آخر راح يقلل الموربيديتي of the patient with ischemic heart disease or incidence in the of chest pain when they reduce the incidence of chest pain in the patient with ischemic heart disease without affect the heart rate. Okay. So the net result in the use of trimetazidine who reduce the reduce the number of attack of ischemia or anginal attack, reduce in the hospitalization, reduce in the use of nitrate. Okay, it's also improve left ventricular function. The diabetic patient with the coronary heart disease recently can be used for the patient with the heart failure, and it has being used out of label for tinnitus. Okay. When we use combination of antigen therapy, if the patient cannot tolerate beta blocker or calcium channel blocker, or both of them, or both of them, or sometimes these agents are contraindicated patient, now consider monotherapy, okay, of either calcium or channel or beta blocker with one of the either long-acting nitrate or ivabradine or nicorandil or ronalazine. يعني إذا ما نقدر مثلا لا نقدر نستخدم بيتا بلوكر أو كالسيوم شانل بلوكر أو combination of therapy، إذا أو السبتم مالته cannot control بواسطة واحد من هذين، ممكن نضيف second line agent مثل long acting nitrate ivabradine nicorandil ronalazine. نضيف third، يمكن نسوي third anti-anginal drug فقط إذا patient symptom cannot satisfactorily controlled by 2 anti-anginal. مثل انطيناهم ما قدر، راح نضيف ثالث. مثلا عندنا خلينا نقول مثلا انطينا بيتا بلوكر أو كالسيوم، بيتا بلوكر ما فاد عين، ممكن نضيف له كالسيوم شانل بلوكر مثلا نون دايهيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر ما اثنيناتهم حتى نسيطر على السيمتوم. ما صار عندنا ممكن نضيف سكند لاين ايجنت اللي هو ايفابرادين نيكوراندين رونالازين. بعض الأحيان ممكن at the last chance نضيف الترايميتازيدين. Trimetazidine can be used as third line agent. عندنا الفازوسباستيك انجينا اللي هي سببها انه increasing sensitivity of vessel to the inflammatory process so that there is a vasospasm and development of chest pain, especially in the early morning in the younger patient. ECG will show SC segment elevation most of the time, but the troponin is negative. هنا for treatment should relieve the vasospasm by using vasodilator agent like sublingual nitroglycerin and calcium channel blocker like verapamil or dihydropiridine type. The beta blocker is not preferred to be used because may worsen the sign symptom. The last type of treatment which is most commonly used nowadays is coronary revascularization, either by use of the PCI, percutaneous intervention using a catheter with the stent to increase the patency of the occluded or narrowed vessel and enhance the myocardial blood perfusion, myocardial blood flow. Sometimes the occlusion maybe include more exceed 90% and cannot be relieved by the stent or by PCI. Cabbage may be indicated by open heart surgery to replace the occlusive site by another vessel, especially the vein from the leg or vein from the hand.